Namaskaram, I'm Shanu Suresh. Welcome to the Super Dugout, the official podcast series of Super League Kerala. Today on the show, we have someone who's extremely special, someone with years of experience who can contribute to a great conversation with a lot of insights and probably enlightened ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. He is the owner, that is, he's the founder and chairman of IPS Group, a global IT powerhouse bringing solutions to aviation and logistics industries. Plus, ഇദ്ദേഹം കാലിക്കറ്റ് എഫ് സിയുടെ ഓണറും കൂടെയാണ്. Of course, now you know who I'm talking about. കാലിക്കറ്റ് എഫ് സി കഴിഞ്ഞ വർഷം അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷനും അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും അവരുടെ unenduring love and passion for football, well, whatever they did, it worked out and they ended up lifting the cup. Today, we are very happy to have on the show none other than VK Matthews. VK Matthews, thank you so much for joining us on the Super Dugout. This is truly a very important moment for me personally and also for us, a moment that we will surely cherish forever. And welcome once again. Thank you for having me. Right. So let's start off with the most പെർട്ടിനൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ സീസൺ ഓഫ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ആദ്യത്തെ സീസണിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ വിജയം നേടി കപ്പ് ഉയർത്തിയ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഒരു ഉടമയാണ്. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ റൈറ്റ് നൗ? Yeah, of course, we feel very good about the fact that we won the championship. But the first season was a season of learning for us. അതൊരു ആദ്യന്തം ലേണിംഗ് ആയിരുന്നു ആ സീസൺ. കാലിക്കറ്റ് എഫ് സി പർട്ടിക്കുലർലി ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് എഫ് സിയിലേക്കും സൂപ്പർ ലീഗിലേക്കും വരുന്നത് വളരെ യാദൃശ്ചികമാണ്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ബൈ ഡിസൈൻ. Nawaz was insisting that please come, please join. അങ്ങനെ വന്നതാണ്. അതും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് വന്നതാണ്. Then obviously if you are in it, and I also saw a good purpose of promoting sports, and കുറച്ച് അണ്ടർലൈങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. So once we got in, we thought we should try to do it as professionally as possible. One of the things that I told my team is that we would rather lose a match than winning it unprofessionally. That was one of the things that I spoke to my team. ഒരു ലാർജർ വിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ how can we inspire our youth towards ഒരു സ്പോർട്സ് ആൻഡ് അത്ലറ്റിക് ഡ്രിവൺ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളൊരു ലാർജർ പർപ്പസ്. അതിൻ്റെ കുറേ അണ്ടർലൈങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. സോ അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. ദെൻ വി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വി വർ പ്രോഗ്രസിങ്. ഒരു സീസൺ 1 ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 6 ക്ലബും ആൻഡ് SLK വി വർക്ക്ഡ് ആസ് എ ടീം, ഓൾ ഓഫ് ദ ക്ലബ്സ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈ ലീഗിൻ്റെ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ സക്സസ് ആണ് ലീഗിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ലീഗിൻ്റെ സക്സസ് ഈസ് കളക്റ്റീവ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീമിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഹൗ വി പുട്ട് അപ്പ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഷോസ് ടുഗെദർ. അതൊരു ടീം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരാ. സോ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ലോഡ് ഓഫ് 6 നല്ല ടീമുണ്ട്. ഐ എം ഷുവർ ഇറ്റ് വിൽ ഗ്രോ അഗെയിൻ. സോ altogether net it was a great feeling. But നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ഭയങ്കര ഒരു ലേണിംഗ് ലെസൺ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക്, ഞാൻ ഫുട്ബോളിൽ അത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ല. പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു സ്കൂളിൽ. അത് വലിയൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിട്ടൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അന്ന് സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫുട്ബോൾ കൊടുത്താൽ അത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് തരുമെന്ന്. സോ I even though later when I say like that, but ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സമയത്ത് ജനിച്ച ആൺകുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ടാവില്ല. സോ ഐ കൺസിഡർ ഫുട്ബോൾ ആസ് അവർ നാഷണൽ ഗെയിം. കേരളത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഗെയിമാണ് ഫുട്ബോൾ. ഓഫ് കോഴ്സ് വോളിബോളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ക്രിക്കറ്റ് ഓഫ് ലേറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം very popular among the youngsters. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജനറേഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് വാസ് നോട്ട് ആസ് മച്ച് ദെയർ. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദെയർ അറ്റ് ഓൾ. ബട്ട് ഫുട്ബോൾ വാസ് ദെയർ എവറിവെയർ. So there is an opportunity.
ഓൾറൈറ്റ്. സോ ഒരു പഴയ നോസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിങ്ങും ഒരു ലോങ് ടേം വിഷനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന ഒരു മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റ്. എനിക്കറിയാം, ബിക്കോസ് വെൻ വി സ്പോക്ക് ടു അജ്മലിക്ക പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഒരു കാര്യം എന്തായാലും വി കെ മാത്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല ആസ് കമ്പയർ ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ. പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അതെന്താണ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ച് പിന്നീട് യു ബിക്കെയിം സച്ച് എ പ്രൊഫഷണൽ ആറ്റ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് കുറേ കൂടെ യു ബിക്കെയിം സോ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ആൻഡ് അതുമാത്രമല്ല ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ഐ വോണ്ട് ടു കം ബാക്ക് ടു ദിസ് വിന്നിങ് മൂമെന്റ്. ഏത് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് ആയത് എന്ന് തോന്നിയത് വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്? വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു റൈറ്റ്? I think our professional grounding പ്ലസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കോർ വാല്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിലിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സച്ച് ആസ് കാലിക്കറ്റ് FC-യുടെ 5 കോർ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. കോർ വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും അല്ല, നമ്മുടെ എൻഡ്യൂറിങ് ടെനറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ നമ്പർ 1 ഈസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. Even when we lack many things, it's our commitment and determination takes us there. സോ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീസൺ 1 ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ധാരണയിലുണ്ടായിരുന്നത് മലപ്പുറം വിൽ വിൻ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറം ഷുഡ് വിൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. കാരണം അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഫുട്ബോളിനോട് വലിയ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും അവർക്ക് ടീമും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് സോ വി ആർ ഓൾ ലുക്കിംഗ് അപ്പ് ടു മലപ്പുറം ആക്ച്വലി. For some reason this time they miss. I'm quite sure they will. മറ്റ് ടീമുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ we wanted to build it step by step. ഒന്ന് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, 2 പാഷൻ. There's a lot of difference between doing something and when you're passionate about doing it. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ സംഗതി ടീം വർക്കിൻ്റെ എക്സലൻസ് ആണ്. Our success is together എന്നുള്ളത്, collective. Individually you can only do so much and no more. And the fourth core value is integrity. Anything that we do as a team member, as a manager, the CEO, or even a person like myself who is supporting, we should display that sense of integrity in anything and everything that we do. And the respect for each other. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും താഴെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ പ്ലേയിങ് ടീം മെമ്പർ ആൻഡ് ദി ഹെഡ് കോച്ച്, അവരുടെ എല്ലാം വർക്കിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കും കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ബോത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദം. സോ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഈച്ച് അതർ. അവർ കോർ വാല്യൂസ് പ്ലസ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ, ദി ആബ്സല്യൂട്ട് ഡിസിപ്ലിൻ ദാറ്റ് ഈസ് നീഡഡ്. ഞങ്ങളുടെ സീസൺ 1 വി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് കോച്ച് ആൻഡ്രൂ Gillen. And Andrew, Ian is a good coach, but what stood out was the discipline that he brought about. Discipline നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ we will actually look up to, we'll send our children there because that school has discipline. ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയൂ, how the head coach would look at discipline എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ട്രോങ്ലി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തത്? And the reason it was like this, അപ്പോൾ ഒരു ടീമിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ, നാഷണൽ പ്ലസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. And they all come with a different reputation. They all have their own. For him, they're all players. No difference whatsoever. Even if the best player, if he is not falling in line, he's out. That makes sense. Yeah. That absolutely makes sense. And so he was very disciplined. And then we also did another thing. Which is he, like, ഞാൻ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the captain is in charge. Yeah. He's absolutely in charge. Not the person who owns the airline or not the person who is senior to him. Or no, he's the man in charge. So in our case, our head coach was in charge. We made sure that nobody overrides him. So our institutional അതൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ തിങ്സ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വി ആർ അറ്റ് വെരി വെരി ഏർലി സ്റ്റേജസ്. വി ഹാവ് ടു ലേൺ ക്വൈറ്റ് എ ബിറ്റ് ഇൻ ദിസ് ജേർണി. റൈറ്റ്. പക്ഷേ
എനിക്ക് തോന്നുന്നു യുവർ പ്രൊഫൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫ്രെയിം വർക്കും സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത്. എന്നാൽ ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഇത് എനിക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് തോന്നിയത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ ഒരു ഭാഗമാകണം എന്ന് ഏത് പോയിന്റിലാണ് തറപ്പിച്ചു തോന്നിയത്? അത് തോന്നാൻ കാരണം when we almost completed the first season, and what is the future of the league, Super League Kerala? അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്യൂച്ചർ? എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ബൈനറിയാണ്, ഐദർ 0 or 1. ഐദർ വി സക്സീഡ് ഓർ വി ഫെയിൽ. എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളും, ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബുകളും ഇൻക്ലൂഡിങ് ISL, അവരുടെയൊക്കെ സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ അതിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയാണ്. So investors or team managers, team owners will invest, but at some point in time it should break even. It cannot be like a cut artery. So ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു റീസൺ ഇതിൻ്റെ ഫാൻ ഫോളോയിങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഫാൻ കണക്റ്റുമാണ്. ഹൗ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കേരള വിൽ ബി കണക്റ്റഡ്. നമ്മളൊരു വലിയ അപ്പോൾ ഇത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുന്നതിന് 2-3 റീസൺസ്. ഒന്ന്, if you look at the future of our country and future of our place, adinathu if you believe, and then you look at the most successful, prosperous countries in the world, top 10 countries എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ മെഡലിനെ ഒന്ന് നോക്കാം. Every successful country, prosperous countries, developed nation, they give equal importance to sports and athletics. ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ട് കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് ഒരു ജനതയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിന് വലിയൊരു റോളുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് റോൾ ഇറ്റ് ഹാസ്. നമ്മളുടെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട്, ബിക്കോസ് വി കം ഫ്രം ദ കൊളോണിയൽ ആ ഒരു അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്കണോമിക്കലി വി ആർ നോട്ട് ദെയർ. സോ വി ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് the time to think about finer aspects. But these finer aspects are very important. അത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ ദർ ഈസ് എ റോൾ ഫോർ സച്ച് എ തിങ്. നമുക്കൊരു വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം, ഒരു അത്ലറ്റിക്, ഒരു എംഫസിസിന് ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. Now, how do you make it successful? We can make it successful, and we are determined to make it successful by making it as the most prominent sporting event of the state. ഒരു ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇന്നലെ ആരോടോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് സംബഡി ഷുഡ് സേ ഇന്ന് 6 മണിക്ക് നോ ഐ കനോട്ട് ഹാവ് ദറ്റ് മീറ്റിംഗ്. വൈ? ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എൻ SLK match today. And this should run for minimum 4 to 6 months in a year. So we should have at least 10 to 12 clubs. And this should be the most anticipated. എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എവറി ഗ്രാമത്തിലുള്ള എവറി ബോയ് or girl should be fascinated about it. Then only their parents will be fascinated. Not that we are actually going to play the greatest of football in the world, not immediately. But we want to be connected to the people. We want to inspire the people. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then it has a future. So for that, ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഹൈ ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വയലിനിസ്റ്റിൻ്റെ കഥയുണ്ട്. No one paid any attention except 2-3 boys at 10 or 12. They only knew the music and the beauty of it. The others were looking at the settings. You were sharing something about the violinist on the train. So Yeah. So the well-famous violinist, I don't want to take the name, there's a name, it's a real story. He was about to play for the Queen in Albert Hall. But that day morning, his son was with him, 10 years old. He wanted to teach his son a lesson. He played on that day morning in London Metro, the tube. He sat there as an ordinary person and he was playing. Nobody paid any attention to the music. The same music he will be playing in Albert Hall to packed houses. Except 1 or 2 kids who listened to the music and they were attracted to the music, but their
parents were dragging them away to saying that, who will listen to SS. So what I was trying to say, വയലിനിസ്റ്റിന് കഥയുടെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പീപ്പിൾ വിൽ പേ അറ്റൻഷൻ ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റപ്പ്. അതൊരു ഒരു ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താലാണ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ. ആളുകളുടെ അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫാൻസ്, റൈറ്റ്, ഫാൻസിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഇന്ററാക്ഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആ കപ്പ് ആദ്യം ജയിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി, അത് ആരിൽ നിന്നും ആകാം. മേ ബി യുവർ ക്ലോസസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്, മേ ബി സംബഡി അറിയുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നായിരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടോ? സോ നാച്ചുറലി ഇത് കാലിക്കറ്റാണ്. കാലിക്കറ്റ് വിൻ ചെയ്യുകയാണല്ലോ കാലിക്കറ്റ്. സോ കാലിക്കറ്റ്, ഐ വുഡ് സേ, or Malabar is the center for football. So a lot of people were sending messages. There was one boy, when I was actually coming out, so I was just going to the car. So പുള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട്, so he looked at me, he did not know what to say. He did not, പുള്ളി എന്നോട് എന്ത് പറയണമെന്നുള്ളത്. But what that boy was trying to say is thank you for promoting Calicut FC and causing Calicut FC to win. എന്ന് ഉള്ളതായിരുന്നു പുള്ളിയുടേത്. And the boy's mother was pretty embarrassed that he was actually clinging on to my hand. പക്ഷെ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ ആ മെസ്സേജ് മനസ്സിലായി. So I could 100. He would have been embarrassed to actually speak to me, perhaps. ഈ ആളുകളുടെ ബന്ധത്തിൽ. So I could clearly read that there was a big thank you message for Calicut FC team win ചെയ്തതിനുള്ള ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് പോലെയായിട്ട്. So beautiful, so beautiful. I think it's if you really look at അന്നത്തെ ആ ദിവസം കോഴിക്കോട് അതുപോലെ ഒരു ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവില്ല. The entire stadium was full and we had 15,000 people outside. Police പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. There's so much of crowd outside. Yeah, that's quite inspiring. So then you think ഈ എഫേർട്ടും ഇതെല്ലാം വർത്ത് ആണെന്ന് തോട്ട്. അതിലേക്ക്, ആ ഒരു ത്രെഡിലേക്കാണ് എനിക്ക് ഇനി അടുത്തത് പോകാനുള്ളത്. ഈ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള, ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ എ വെരി സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺട്രപ്രനർ, ബിസിനസ് മാൻ. ഒരുപാട് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടു എ സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയമിൽ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. അതൊരു പാഷൻ ബേസ്ഡ് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നോ? അതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? So naturally, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു പാഷനില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച്. സോ ഇഫ് ഐ എം ഡൂയിങ് സംതിങ്, അതൊരു ഓൾ ഹാർട്ടഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. സോ പാഷൻ വാസ് ദെയർ. But is it a business kind of a venture? Not at all. കാരണം എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഒത്തിരി ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വേറെയുണ്ട്. അതിനൊരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഇതല്ല, ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ഫൈനാൻഷ്യലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആവണമെന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓൺട്രപ്രണറിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാനൊരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവുന്നത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റംസും പ്രോസസ്സും ഒക്കെ നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ്. അതുപോലെ ഗ്ലോബലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഗ്ലോബലി ബിസിനസ് നടത്തുന്നതാണ്. എല്ലാ കോണ്ടിനെൻ്റലും ബിസിനസ് ഉണ്ട്. വി ഓപ്പറേറ്റ് ഫ്രം 60 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോകത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഇൻസൈറ്റ്സ് എല്ലാം എന്താണ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയെ, വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഡൺ ഫോർ ഇറ്റ് ടു ബി ഫൈനാൻഷ്യലി സസ്റ്റൈനബിൾ. പ്രോഫിറ്റൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം, ഇത് ഫൈനാൻഷ്യലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആവണം. കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ട് ഒരു കട്ടാർട്ടറി പോലെ ആരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അവർ ഇൻട്രസ്റ്റൊക്കെ പോകും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മറ്റ് ക്ലബ്ബുകളുടെയൊക്കെ. അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലേണിങ്സ് ഫ്രം അതർ ഫീൽഡ് വാസ് സെർട്ടൻലി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയ്ക്കാണെങ്കിലും കാലിക്കറ്റ് FC ആണെങ്കിലും അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടത് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ്ഡ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് FC
നമുക്കൊരു എലിവേറ്റർ പിച്ച് Yeah, കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ yeah. എന്തായിരിക്കും? I would put this is my vision. Think of football. Think of the state of Kerala. Think of Kerala. Think of a club. Think of Calicut FC. Wow. You That's what I would actually hope for. And I'm quite sure if we get our act together, we should be able to achieve that. The reason is very simple. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ asset. We have 35 million, 3.5 കോടി football loving ആളുകളുടെ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. And that's our asset. And if we are able to ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷോക്കേസ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്താലാണ് അവർക്ക് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ we should be able to achieve that. Nationally, we may not be able to achieve. As a country, we may not. But as a state, we can definitely make it. ഓൾറൈറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. എന്നാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എമിറേറ്റ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, പല എയർലൈൻസിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു IBS ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലെസൺസ് എന്തായാലും ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലെസൺസ് ആ ലെസൺസിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ലെസൺസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പാഠങ്ങളാണ് ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പാഠങ്ങളാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സോ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം നോക്കിയാൽ വാട്ട് ക്യാൻ മേക്ക് ആൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സക്സസ്ഫുൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ധാരണയുണ്ട്. സാധാരണ കേസിൽ ആളുകൾ ഒരു സംരംഭകനെ നോക്കുകയോ ഒരു സംരംഭത്തെ നോക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പിക്ചറാണുള്ളത്. ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ. പീപ്പിൾ ഇത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ദേ വിൽ ഓൺലി സി ഐദർ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ശരിയായ പാഠങ്ങൾ, ദ റിയൽ ലെസൺസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ബിസിനസ് ഈസ് ലേൺഡ് ത്രൂ ദാറ്റ് ജേർണിയിലാണ്. ആ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസിലും ആ ജേർണി എന്നാണ്. അതാരും കാണില്ല. അത് വെച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, പർപ്പസ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്ക്ക് ഒരു ലാർജർ പർപ്പസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. 2, ആർ വി giving enough focus? Because you can only do so much and no more. You cannot attempt to boil the ocean. Focus. And the third one, do you have the DNA? Are you creating the DNA, the culture? So the purpose, so അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊരു വലിയ ലാർജർ പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഹൗ ഡു വി ഇൻസ്പയർ അവർ യൂത്ത് ടുവേർഡ്സ് എ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് അത്ലറ്റിക് ഡ്രിവൺ ഫ്യൂച്ചർ? നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡോക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ IAS അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ can somebody, when a boy says, I would like to pursue football, that's possible only if it can be a profession. And mind you, 250 million people in the world play football as a profession. And can we really motivate? അപ്പോൾ ഒരു ലാർജർ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഇതിന്. ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ്, ഇതൊരു സ്പോർട്ടാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നെവർ എ വർക്ക്. അപ്പോൾ പർപ്പസ് ഈസ് ദെയർ. ഫോക്കസ്. I try to at least work towards keeping the focus of the league as the team to what I was actually saying. How do we make it as the most successful football event or sporting event of the state? The most sought after, the most celebrated, the most anticipated sporting event of the state. We have to absolutely stay focused. We can be motivated to do a lot of things, but we don't want to focus. And the next one, the culture. This Super League Kerala and the clubs will be appreciated and accepted by the people of Kerala only if we are above board. We have the credibility. We do only things the right way, the professional way. അപ്പോൾ വളരെ ക്രെഡിബിളായിട്ട്, വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലാർജർ പർപ്പസിൽ നിന്നാൽ this can be financially sustainable. And I have a role to play. I feel that I will be able to do a little bit in guiding this initiative here. From IIT Kanpur to Harvard and from Emirates to IBS, ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേർണി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞതുപോലെ. പക്ഷേ ആ ഒരു ജേർണിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ യു? So, സത്യത്തിൽ it was not my dream or passion to be an entrepreneur at all.
So I was pretty happy. For me, the journey was so. I don't think I worked harder uh, in IBS than when I was working for Emirates. It was the same for me. Uh, Probably I worked harder there than when I was on my own. Uh, so I think so for me the journey was, but there was a real reason for me to start IBS. അത് എൻ്റെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനോടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഐ കുഡ് വെരി ക്ലിയർലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നീഡ് ഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ടു ഗെറ്റ് ദി ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഔട്ട് ഓഫ് ദി ക്ലച്ചസ് ഓഫ് ലെഗസി സിസ്റ്റംസ്. അത് വേറൊരു ത്രെഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നത്. സോ ലേണിങ്സ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ if you're doing something, it should have a larger purpose, and the power of the purpose should drive it. And we should be completely dedicated and focused, and make sure that your organization has the right DNA. All right. So now coming to the season, ഈ പുതിയ സീസണിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ഫോർ this season? So ഞങ്ങൾക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കേണ്ടുള്ളൂ. ഒന്ന്, how do we elevate the quality of the season 2 compared to season 1? Quality of game. I'm quite sure all of the teams, എല്ലാ ടീമുകളും we will be better prepared. കാരണം ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ ലേണിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കളിച്ചപ്പോഴുള്ള സർട്ടൻ വീക്ക്നെസ്സസ് വി ഹവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്, അത് പ്ലഗ് ചെയ്യണം. കാലിക്കറ്റ് FC മാത്രമല്ല, എല്ലാ ടീമുകളും ചെയ്യും അത്. സോ ഡിസ്പ്ലേ or being able to showcase a better quality game to the public, അതൊന്ന്. Number 2, we want to have more people to watch it. ഇപ്പം ഇത് ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ട് ആളുകൾ കാണാൻ വേണമല്ലോ. So our marketing, PR, promotion, access, all of that this time will be better than last time. So one is the content. The second one is how do we actually take it to masses. That's the second one. And the third part is we are also continuously looking at what's our path to sustainability. Wow. How do you actually make it, not sustainability as in green, financial sustainability. Like, yes, eventually breaking even. Yeah. So how do you, so അതും ഒരു മേജർ തോട്ടാണ്. അതിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, we have to raise the profile of the game. So in other words, ഞങ്ങളെല്ലാ ക്ലബുകളും, we should know what we are up to. So this is not going to be a sprint, idoru marathon. This is a long distance running. So we should be prepared. See, ഏറ്റവും പലപ്പോഴും പല സംരംഭകരും അല്ലെങ്കിൽ പല സംരംഭങ്ങളും ഫെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. We are hoping for the best എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. So we have to have the financial plan and the financial discipline. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്ത് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ല, ഒരു ലോസ് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു It will take about 5 years. 5 years ആണ് ഒരു മാർക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. All right. It will take about 5 years, and in 5 years we should be able to break even. Okay. And the thing is, Super League Kerala is not cheap. It is expensive. The clubs spend crores and crores of rupees. Right. Okay. ബേസിലിനെ കൊണ്ടുവന്നു ആസ് യുവർ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ. അതിനെ കുറിച്ച് പറയൂ. കാരണം അത് ശരിക്കും ഒരു പുഷ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ? എങ്ങനെയാണ് ഓവറോൾ റിസെപ്ഷൻ സീസൺ 1 നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്? ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബേസിലിനെ പോലെയുള്ള ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റി നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് FC ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, that in itself bring an element of credibility plus ഒരു സ്റ്റാർ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. And his personality also, his personality also. So he's a very down to earth person, and he's very good, very sharp. So I think to some extent, and of course a lot of fan following. So I think Calicut FC ആയിട്ട് merge ചെയ്യുന്ന ഒരു personality, and I think he's
ഈ വർഷം ഇനിയും പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Well, it's like this. We are part of the same family, but on the field, we actually fight to win. On the field, the mandate is winning, not winning by any means, professionally winning, conforming to all the rules and regulations, by not bypassing anything. So we encourage each other, each team, to do as best as we have to elevate all of them. So, but on the field, we fight to win. ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിനെ സ്പെസിഫിക്കലി ഈ പ്രാവശ്യം തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. അങ്ങനെയില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും തോൽപ്പിക്കണം. always my advice to the team is we are never against, we are only for. I don't think we can win by going against teams. No. So we play great, and we should be a great team, and we must win. But that should not be against any. എന്നാൽ മറ്റു റൈവൽ ടീംസിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് ഉണ്ടോ? ഫാൻസ് എല്ലാവരും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഓണേഴ്സ് എല്ലാവരും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റൈവൽ ടീംസിന് എന്താണ് കാലിക്കറ്റ് FC ഈ പ്രാവശ്യം നോക്കേണ്ടത്? വാട്ട് ഷുഡ് ദേ എക്സ്പെക്ട്? എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടോ? So കാലിക്കറ്റ് FC ഈ വർഷം we will be fielding some of the finest players, very, very well trained, and they will be able to give them a fascinating football experience. So come and watch the game. They will not be disappointed. I'm sure the team will do their best to win, and we win for Calicut, and we win for the state. Okay, പക്ഷെ this seems more like a message to the fans. Is it to the rival teams? Rival teamsനായിട്ട് ഓണേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു some sort of See, rival teams will see us. They will do what is required to stop us, but they should know that we are unstoppable. Oh my God, I love it. Okay, so നമ്മൾ ഇനി just quickly ഒരു rapid fire sectionലേക്ക് എത്തുകയാണ്, and it's a very fun section. And ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എലാബറേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ please feel free. All right? Yeah. Okay, ready, let's go. Okay, ഏതാണ് കുറെ കൂടെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ? ഒരു $1 million ഡീൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസാനത്തെ ഗോൾ പോകുന്നതാണോ? Yeah. No, അവസാനത്തെ ഗോൾ പോകുന്നു. Really? ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നു, പക്ഷെ everyone is saying they want the goal. Like ആ ഗോൾ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെസ്. Because you are in that moment. The other one is a very thought about thing. You have a deal and you have to do everything, and over time it happens. Yeah, so you will feel upset, but on that moment you will do anything to get that goal. Okay, all right. Dream dinner guest ആരായിരിക്കും? Dream dinner guest. Yes. Oh God. So for me, dream dinner guest, just somebody you would want to sit across the table and have a very enriching conversation while eating dinner. It could be anybody. It could be Ratan Tata. It could be anybody whom you've looked up to. I would like to have, if I have the opportunity to have that dinner with Satya Nadella. Interesting. Okay. There's a man, just to digress, a man with very humble background, educated in our country, went to assume and the leadership of Microsoft when it was 300 million valuation. Today is 4 trillion. And an amazing, I would certainly like to know, and his philosophy towards life and all of these things are very exciting. So I'd be very happy to sit and share his experiences. Yeah. Okay. ഏറ്റവും ആദ്യം ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത കാര്യം ആഫ്റ്റർ ബൈയിങ് കാലിക്കറ്റ് FC? ഗൂഗിൾ ചെയ്ത കാര്യം, the first thing was the history of Indian football.
ഒന്നിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. That's what I was actually Googling first. The history of Indian football and the history of Kerala football. Okay. If Calicut FC were a company, what would its tagline be? Calicut FC ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ടാഗ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും? Think of sports, think of Calicut FC. Oh, sold. Sold. മാർക്കറ്റിംഗും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലേ? All right. Of course, I already know the answer has been mentioned, but I'll still ask you. Kerala is India's true football capital. Agree or disagree? Completely agree. One football superstition you've seen that made you laugh. പല പ്ലേയേഴ്സിനും പല രീതിയിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ഉണ്ട്, പല ആളുകൾക്കുണ്ട്. പ്രോബ്ലി യു ഓൾസോ ഹാവ്. ഏതെങ്കിലും ചിരിപ്പിച്ച ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ഉണ്ടോ ഫുട്ബോൾ റിലേറ്റഡ്? Which I can't think. Okay, nothing's coming to your head. Yeah. All right. Calicut FC stock market listed ആയിരുന്നെങ്കിൽ would you invest in it? Certainly. Okay. Okay. കാലിക്കറ്റ് എഫ് സിയുടെ വിന്നിന് ശേഷം ആരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, ബിസിനസ് കോളീഗ്സ്, റൈവൽസ്? You will be surprised and shocked. The first message came from our rival team. Actually, not rival team. First message came from Malappuram FC. Congratulatory message from Shamsuka. Okay. That was the first message. Can you imagine? All right. Okay. Match day favorite food: Kerala biryani or something else? Match day favorite food? Stress buster, comfort, എന്തെങ്കിലും. Kerala biryani is always a favorite one, and particularly when we are in Calicut. Okay. If you had to serve a Malayali Calicut dish, biryani, I would say. Okay, perfect. If you had to serve a Malayali dish to a foreign player, അതെന്തായിരിക്കും? Malayali dish to a അല്ലെങ്കിൽ ഒരു foreign. കേരള ക്യൂസീനിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം? I think that should be appam. Oh, I love the variety in India. Appam with? Appam with mottakkari. Perfect. Okay. SLKയുടെ ഏതെങ്കിലും റൈവൽ ഓണറിനെ IBS ജോയിൻ ചെയ്യണം ആസ് എൻ എംപ്ലോയി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരായിരിക്കും? Calicut FCയുടെ റൈവൽ അല്ല, SLKയുടെ, ഐ മീൻ ഓഫ് കോഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് എഫ് സിയുടെ ഏതെങ്കിലും SLKയുടെ മറ്റൊരു റൈവൽ IBS ജോയിൻ ചെയ്യണം ആസ് എൻ എംപ്ലോയി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരായിരിക്കും? Any other player or officer or റൈവൽ, ടീം ഓണർ preferably. There are quite a few. They Yeah. Oh, I see potential coming. No, there are quite a few. I mean, amazing capability. ആരായിരിക്കും ഒരു പേര്? Team owners. ടീം ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈവൽ To join IBS. ആസ് എൻ എംപ്ലോയി. There are so many I should not, but I can think of Nestle as one person. Yeah. Okay, all right. Okay, ഈ ഒരു section is known as the red card or green card. Yeah. Red card if you disagree, green card if you agree. Yeah. Okay. Technology will change the way football is played and watched. Green. Okay. Calicut FC will win back-to-back SLK titles. My humility doesn't permit me to say that. And not a red card or green card? Green card. Okay. Business leaders make the best football owners. With a caveat that if they have the passion. So, red card or green card? Green card with the caveat? I would say green card. Okay. Football is Kerala's future bigger than cricket. Green card. Okay. Right. So, one word. The next segment is one word. ഞാനൊരു കുറച്ച് വേർഡ്സ് പറയും, അതിൽ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വേർഡ്. ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഗെയിം. courtesy me. Okay, പക്ഷെ എന്നാലും കാലിക്കറ്റ് ഫാൻസ്. First word that comes to your mind. Calicut fan. Adorable. Okay. Rival teams. Professional. SLK trophy. Coveted. Shit, I thought you would say mine. Business. The science of it. Profound. Kerala.
the most amazing, amazing. Okay, all right. So finally, penalty kick choices, right? Messi or Ronaldo? Ronaldo, Oh, okay. Startup or football club? football club, Morning coffee or evening chai? evening chai, Thrilling 3-2 win or clean sheet 1-0 win? 3-2. Okay. So any other place in the world or Calicut? Calicut. You're being nice to your fans. Okay, all right. Thank you so much. So we are slowly winding up. Before we let you go, we would want to know ഈ പ്രാവശ്യം fans എന്തൊക്കെയാണ് expect ചെയ്യേണ്ടത്? Your message to the fans. This is your moment. SLKയും Calicut FCയും together and along with other teams, നമ്മൾ വളരെ എഫേർട്ട് ഇട്ട് വി ആർ ഷോക്കേസിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കഴിഞ്ഞ സീസണേക്കാളും ഒത്തിരി നല്ല ഒരു സീസണാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്. ഓൾ ഓഫ് യു ഷുഡ് സപ്പോർട്ട്, വാച്ച്, സീ ഇറ്റ്. നമ്മളുടെ ഈ എഫേർട്ട് വർത്തുവയിലാകുന്നത് only when you watch it. So I request all of you to watch it and be part of it and enjoy it. Thank you. Come to the stadium. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെയും കൊണ്ടുവരണം. We have all the facilities lined up and സീസണിന്റെ പ്രീവിയസ് വിന്നേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. So this time, and coming from the man from aviation boardrooms to the football pitch, അദ്ദേഹം fully ready ആണ്. നിങ്ങൾ ready ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we will see you on the 2nd October onwards. Thanks everyone for tuning in and thank you so much for joining us. Thank you. Thank you for having me. Thank you.